Okay, I think we can start. Good morning. Welcome back. Let us continue with our quantization of free fields. In the last lectures we discussed the real Klein-Gordon field. And today we will continue with the complex Klein-Gordon field or the complex scalar field. But before we go there, let us remind ourselves of two results that we... طبعا الفيديو حق اليوم هو اللي هو الفيلد سبين هاف فيلد اللي هو ديراك سبينور. استخدم ديراك سبينور، وفي ميكانيكا الكم تقول ان ديراك سبينور هو عبارة عن فيلد اصلا موجود في الطبيعة يسمى سبينور فيلد. وهذا السبينور فيلد ينقسم، لديه الكترون فيلد، لديه الكوار فيلد، لديه الميون فيلد، وهكذا. على نظرية تقول لا انه لا، ليس الامر ليس علاقة له بالفيلد. ما في فيلد، في فضاء وفي كتلة وفي فضاء اخر سمى ثنائي الابعاد. فضاء ثنائي الابعاد يطرد الكتل، فضاء رباعي الابعاد يحدد شكل الكتلة. هذا ما أقوله هنا. طيب هنا في هذا الفيديو سيستخدم المحاضر ما يسمى بالكومبلكس فيلد، أي أن فيلد لديه جزء خيالي، جزء حقيقي، وجزء تخيلي، ثم بعد ذلك سيحاول أن يجعل الجزء التخيلي هو منفصل تماما عن الجزء الحقيقي، وبالتالي يعطينا جسيم قائم بذاته يسمى هو نقيض للجسيم الأول، يعني نقيض للفيلد الأول يسمى بوزيترون، وهذا إلكترون أو متر وأنتي متر. الكونسترين هنا الذي سيستخدمه هنا كما ذكرت أنه إذا استخدمت في التكميم أو لاجرانج دون كونسترينز يعطينا فيلد كامل اللي هو سبين زيرو كما رأينا في الفيديوهات السابقة. هنا سيضع كونسترينز هو أنه سيضع باي لا تساوي فاي نوت، أي أن فاي لا علاقة لها بالزمن، وإنما ستكون مساوية لفاي اي، والتي تكون بالاشتقاق بالنسبة للفضاء، الأبعاد الثلاثة للفضاء. ومن هنا تظهر في معادلة ديراك الجاما ماتريس اللي هي لها علاقة بالباولي ماتريس. وهنا يظهر الفيرميون والأنتي أو المتر والأنتي متر. فقط يظهر في هذا الكونسترين. لماذا؟ لأن في هذا الكونسترين الذي سنستخدمه لدينا اتجاهين، اتجاه في الموجب واتجاه في السالب، مثل أن نجد أن اتجاه X موجب واتجاه X سالب. لكن هذين الاتجاهين يعطينا متر وأنتي متر، لكن ليس هناك علاقة بين X و Y، لأنه حاصل الضرب يساوي زيرو بسبب الأورثوغوناليتي. إذن فقط المتر والأنتي متر يأتي من ماذا؟ يأتي من الاتجاه X و X موجب و X سالب، وأيضا Y موجب و Y سالب، وأيضا Z موجب و Z سالب فقط. لكن بين X و Y ليس فيه هناك متر ينشأ. وهذا طبعا سببه الباولي ماتريسيس التي هي مضمومة في أو محتوى داخل الجاما ماتريسيس التي في ديراك. وطبعا جاما ماتريسيس مضروبة في ماذا؟ مضروبة في المشتقة بالنسبة لفاي، والمشتقة هي مشتقة رباعية الأبعاد، وهذه المشتقة تعطينا الحركة. وبالتالي معادلة ديراك ستكون اي مضروبة في جاما مضروبة في ديل أو دي ميو مضروبة في فاي أو دي ميو أوف فاي ناقص ام أوف فاي يساوي زيرو. وام أوف فاي هي الكتلة الناتجة التي تنتج من المجال فاي.
هذه معادلة ديراك. الظهور الجاما ماتريس ظهورها بسبب الكوليسترين الذي سنعمله هنا. يعني أنا أريد أن أقول أنه نعم هذه أعتقد أنها معادلة ديراك. أنا يعني حقيقة أتلخبط، هل هذه المحاضرة لديراك أم هذه المحاضرة لإسبين 1؟ هي غايته يعني أنا أعرف أنه الإسبين 1 هو أن نجعل فاي على ما أعتقد فاي كومبلكس متعلقة مع بعضها البعض، لكن في حالة ديراك نجعل فاي نجعل الفاي يعني كومبلكس الفاي التخيلي منفصل تماما عن الفاي الحقيقي. طيب تعالوا نشوف. Already had, namely at the very beginning of the lecture we discussed the non-relativistic case of a so-called Schrödinger field, and there we obtained a field operator which consisted of these creation and annihilation operators, but simply in this way, where it contained only an annihilation operator but no corresponding creation operator. And if you then write down phi dagger phi, a real combination, then particle number is not changed, but particle number is automatically conserved. And that was the non-relativistic case. In the relativistic case, where we discussed the spin zero Klein-Gordon scalar field, we obtained a similar representation, but apart from this dp tilde measure, which implements the Klein-Gordon equation, a decisive difference was this one. Namely, we needed to combine a creation and an annihilation operator together in the same field operator. So if you now write down expressions like phi square, phi cube, phi to the fourth power, and so on, then inevitably there will be terms which change the number of particles, and so such a theory, a relativistic theory, will inevitably lead to interactions which create particles or annihilate particles. And this necessity arose in a very innocent looking way, namely simply we needed to make the field operator Hermitian, and therefore whenever you write down this you also need to write down that, otherwise it's of course not Hermitian. So that looks a little bit uninspiring. Why should this important feature of particle creation come from the reality of the fields? And today we will look at a complex field where we do not have to make it Hermitian, and therefore we will be interested in particular in seeing whether again such a structure arises, or whether in the complex case we might get a result which is more similar to the non-relativistic Schrödinger field. So in other words, the question is, if we go from a real to a complex scalar field, do we still obtain the prediction of particle creation and annihilation, or does this prediction, is it restricted to the real case? Okay, and so therefore let us discuss this. Let us consider a complex scalar field phi, which is different from phi star in the classical level, and write down again the simplest Lorentz invariant Lagrangian, which is real. So the Lagrangian should be real and should be Lorentz invariant, and the simplest means that we get linear equations of motion, so the Lagrangian should be quadratic in the field. And so there are now two terms which we can write down, one with a derivative and a mass term, and the terms look very similar to the real case, but instead of having the real derivative d mu phi square times 1/2, we simply have d mu phi star times d mu phi. This is then automatically real, and it's also automatically Lorentz invariant because that is a scalar field. And then we add minus m square times phi star phi,
this is a mass term which again is very similar to the real mass term, but it involves phi star phi, and therefore this is real. And the question that we ask is the same as the last time, namely what is the corresponding quantum theory? And we could go in this identical sequence of steps as we did for the real case, but we will not do it here in the lecture. You are welcome to do it at home or read about it in any number of quantum field theory books, because that is of course standard. But we will highlight here the key differences between the complex case and the real case, and in particular highlight whether we get in the complex relativistic case something which is more similar to that one, or something that is more similar to that one. That is the main question that I want to answer here. And so let us start with this, with the main differences to the real case, real scalar. And so let me write down the main question. So, in words, the question that I posed before is now, can we write down a field operator phi hat of x? It's just the left half of our real field operator, where we only have an operator a instead of a dagger, because it looks like maybe that should be sufficient, since the only thing that changes is the field operator doesn't have to be Hermitian anymore. So let's just drop that. And then we are happy, and our field operator satisfies everything it should satisfy. So is that possible? And if yes, then we could have here a relativistic theory without particle number changes, because then we would just write down phi dagger phi everywhere, and the particle number would be conserved. And the answer to this question is no, we cannot. And why is طبعا لاحظوا معلومة مهمة أنه في حالة الريلاتيفيستيك البارتيكل نمبر نوت كونسيرفد، وهذا ربما يعطينا نوع من الاتفاق مع نظريتي بأنه من خلال هذا التفاعل يخرج كمية من الكتل غير مضبوطة تماما، لأنه الفضاء ثنائي الأبعاد يقسم التفاعل، يقسم الطاقة العالية بهذه الآلية ويخرج جسيمات عالية الطاقة، وبالتالي تتحول هذه الطاقات إلى كتل وأيضا إلى إثبن. لكن في معادلة شرودنجر كما ذكر أنه يكون النمبر اوف بارتيكلز هو يكون يعني محفوظ. نعم. The answer no. You already know it, because that was our very first lecture in the semester. We saw by very simple arguments that in a relativistic quantum field theory, for sure it cannot be that a relativistic quantum theory is a single particle theory with no particle creation and annihilation processes. Such a theory just doesn't make sense for very simple reasons, and therefore the answer must be no. Okay, but why is it actually no? And so let me give you two concrete answers which explain in two different ways why the answer is no. And the first answer is maybe not an intuitive answer, but a very, very simple-minded reason. Namely, you can immediately say the answer cannot be yes, the answer must be no, because our complex case can be immediately converted into the real case in a very simple way. Therefore, the physics of the complex case cannot be different from the physics of the real case. So how can we convert this? So the theory is equivalent
to the following. Simply write phi is equal to phi a plus I phi b over square root of 2, where phi a and b are real. Okay? So you can decompose a complex number into two real numbers as usually, real and imaginary parts. And if we do that and plug it into the Lagrangian, then the Lagrangian very simply becomes the following. It becomes real part square plus imaginary part square times 1/2. So we get this. So we get simply two lines of terms, one term with phi a and the identical term with phi b, and both of those terms look identically to the terms in the real scalar field case, right? And therefore this phi a behaves exactly like the real scalar from before, and phi b also behaves identical to the real scalar from before. So in both cases we get particle creation and annihilation, and we get field operators which have this general structure on the left of the blackboard. So that tells you the answer cannot be that this is possible. It must be impossible. So it's then also clear phi a and phi b, each of them describes one type of a particle, but there are two fields, phi a and phi b. So the theory describes two different types of particles, let's say a particle type A and a second particle type B. And both of them behave in the way of the real scalar particle from before. So the theory is equivalent to two independent real theories. And therefore it must describe two particle types. And both particle types must have the same mass. The rest mass is the same m in both cases, because the same m appears in both lines of the Lagrangian. طيب كده عرفنا أن النظرية على هذا الفيديو يتحدث على السبينور ديراك. طيب لماذا هذه البارتيكلز لها نفس الماس؟ يعني هل نظرية أريوس تستطيع تفسير ذلك أن هذه الجسيمات لديها نفس الكتل؟ وفي الواقع نعم لديها نفس الكتل، لكن تعالوا نشوف نظرية أريوس. ما الذي يجعل نظرية أريوس تقر بهذا؟ لاحظ أنها لديها نفس الكتل، ربما يكون ليس لديها نفس الحجم، لكن طبعا بما أنه الفضاء ثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه ويوسع الكتل، فإنه يجب أن يجعلها تساوي نفس الحجم، لأنه إذا كل جسيم عبارة عن ثقب أسود، وإذا نقص الحجم بالنسبة للثقب الأسود فيعتبر تهديد للفضاء الثنائي الأبعاد. طيب ماذا إذا زاد الحجم؟ يمكن أن يزيد الحجم، لكن يعتبر خطأ في قانون الجاذبية، أو قانون الجاذبية يلغى شيء من تأثيره، وهذا مدعاة للبحث والنظر. هل يمكن أن يجعل الفضاء ثنائي الأبعاد الجاذبية غير فعالة؟ هل يمكن أن يمحو الجاذبية؟ نحن نعلم أنه يستطيع أن يفعل ذلك في ظل وجود جاذبية أخرى، لكن بدون جاذبية. هل يمكن يعني يحصل ذلك؟ طيب لنجيب على السؤال السابق، لماذا لديها نفس الكتل؟ كما ذكرت أن الكونسترين اللي هو الباي كانونيكال باي سيكون متعلقا بفاي ستار اي وليس فاي نوت. إذا كان فاي نوت فإن ذلك يكون له علاقة بالزمن، لكن ما دام هو فاي اي
الفاي اي لها علاقة بالمكان والحجم. إذا الكتلة لها علاقة بماذا؟ الفرق بين الزمن والمكان. بما أنه باي لها علاقة فقط بالمكان، فهذا يعني أن لا يتأثر الجسيمات المتولدة في هذه في هذا التفاعل أو بهذه الطريقة. يجب أن تكون ايدنتيكال بالنسبة للماس، لكن تختلف في أشياء كثيرة، وأحدهما الشحنة. لماذا تختلف الشحنة؟ حاليا ليس لدي إجابة. لماذا؟ لأنه أنا أعرف أن الشحنة لا تسبب تهديدا للفضاء ثنائي الأبعاد. ما طالما أن الفضاء ثنائي الأبعاد يحارب الكتلة، فإن الشحنة لا تسبب له تهديدا. طيب، ما الذي يجعل يمكن بالمناسبة نعم يمكن أن نجمل إجابة الشحنة كالآتي. إجابة الشحنة يمكن أن نجملها كالآتي. يعني لماذا لديه شحنة مضادة؟ يمكن أن نجملها كالآتي: إنه الفضاء ثنائي الأبعاد في ظل محاربته للكتلة يعرض أيضا إلى الشحنة، لأن الشحنة تعتبر طاقة، فيجب أن يتصرف ويجد طريقة بحيث أن يجعل هذه الشحنة غير معروفة، غير مؤثرة. ومن أجل يجعل ذلك يجب أن يجعل الجسيمات مختلفة الشحنة، لكن لا يستطيع أن يفعلها في الكتلة. لماذا؟ لأن الكتلة تعمل كيرفيتشر، الشحنة أيضا تعمل كيرفيتشر، تعمل أيضا كيرفيتشر في الفضاء. الشحنة السالبة والشحنة الموجبة نفس الكيرفيتشر تعمله، الشحنة السالبة والشحنة الموجبة. لكن هنا حتى يقلل تأثير الكيرفيتشر للشحنة، استطاع الفضاء ثنائي الأبعاد عن طريق خاصية فيزيائية أنا لا أعلمها حاليا أن يجعل الشحنة تلغي بعضها البعض عن طريق الشحنة وضدها. لا يستطيع أن يفعل ذلك في الكتلة، لكن في الشحنة يستطيع أن يجعل الشحنة وضدها. وهذه مدعاة للبحث أيضا، هذه مدعاة للبحث والنظر والاستقصاء. المهم فإنه الايدنتيكال بالنسبة للكتلة والشحنة مع التضاد في الشحنة هي بسبب أنه الكونسترين هي دالة في الفاي ستار اي، واي تمثل 1 2 3 من غير الزيرو الذي يمثل الزمن. في السبين زيرو الوضع يختلف، انه وجدنا ان باي هي دالة في الساي ستار نوت، وليس في الساي ستار اي، او هي دالة في الساي ستار كلها. اي ساي ستار ليس نوت، اي ساي ستار. طيب، بما انها هي دالة في الاي ساي ستار، هذا يعني ان جميع التفاضل المشتقات بالنسبة للساي او الفاي دعونا نقول الفاي بالنسبة للسبين زيرو، جميع المشتقات اللي هي الزمانية والمكانية تدخل في هذا الامر، ولهذا نجد انها تخرج لنا مجموعة مختلفة من الكتل بما فيها فرميون. اما هنا فإن الكونسترين هو أن يجعل الباي هو دالة في الساي ستار اي، يعني نفصل حتى النوت من الاي حتى يكون كونسترين. هناك لا يوجد كونسترين لأنه هي فيها الزمان، هنا ما في الزمان، هنا في المكان فقط. وبما أن الاشتقاق بالنسبة للمكان بس دون الزمان، إذن هذه ليست معادلة حركة، هذه إنما كونسترين. هذا شرط، هذا هو الشرط، هو هذا الشرط الذي ولد معادلة ديراك وولد السبينور. سنرى كيف ولد السبينور. طبعا السبينور وجدناها في السبين زيرو بالمناسبة، اللي هو الكوميوتيشن بين البي ميو وجي ميو، أعطانا نوع من السبينور، لكن في هذا السبينور أعطانا السبين يساوي زيرو.
وذلك بما أن بسبب أننا جعلنا أن هذه الكوميوتيشن أو البي لا تتأثر أو جعلنا ماذا جعلنا كمية معينة لا تتأثر أظن على ما أعتقد الكوميوتيشن لا تتأثر، يمكن الذهاب إليها والنظر إليها. أنه أوجد البروفيسور أنها إثبين زيرو، لأن هناك كمية لا تتأثر ب على ما أعتقد على نعم أيوة الكازمير بارت لا فاريبلز اللي هو بي سكوير ودبليو سكوير. نعم البي سكوير ودبليو سكوير لا تتأثر في المعادلة. هنا سنرى هل هي تتأثر أم لا تتأثر. طبعا هو قادم من الكونسترين الذي هو الشرط الذي فعلناه. عموما تعال نواصل ونرى ماذا نكتشف مرة أخرى. Okay, so that's the answer, and in principle we could therefore stop here and say we have completely understood our complex theory because we have traced it back to two real theories and we know the real theories. But you might want to understand a little bit more in detail how can it happen that this simple-minded ansatz is impossible in our complex scalar field case. This answer here is too superficial. It tells us that it's impossible but doesn't really give us an explanation why it is impossible. And so let me give you a second answer which might explain it in a little bit more detail. And the second answer is to simply follow the procedure. So you must now imagine that we do exactly the same things as we did in the past lectures for the real scalar field, step by step. We go through the classical case, then do canonical quantization and so on and so forth. And along the way we meet the necessity to define canonical conjugate momenta pi. طبعا هذا الكلام هو نفس كلامي، أنا حقيقة تفاجأت بهذا، هو نفس كلامي كما سنرى. أنا لم يعني أركز في هذه المحاضرة المرة القادمة المرة اللي فاتت، ولم أعرف حقيقة، أنا لم أعرف أنه سيأتي بهذا الأمر، فكانت يعني بالنسبة لي كانت مفاجأة، لكن هو نفس كلامي. They are defined as dl by d phi, and that is now different from the real scalar case. So if we go back to the original version without phi a, phi b, but just use phi, then derivative with respect to phi dot gives us phi star dot. Phi star dot. Similarly, there is a pi star, the canonical momentum for the start field, phi star, which is then phi dot without star. So there are two independent variables, phi and phi star, and two independent canonical momenta, pi and pi star, and they have this behavior. Now, in the first weeks of our semester, we discussed a lot about the so-called constraints on the Lagrangian and Hamiltonian level. And here we do not have a constraint because our momenta are just defined by time derivatives of the original fields, and that is no constraint. A constraint is something where the canonical momenta depend not on the time derivatives but on the fields themselves. And that was the case in the Schrödinger field at the very top. The Schrödinger field had such a constraint, and pi was immediately given by psi star or psi decker without time derivative. And that is the key difference between the relativistic case here with complex field and the non-relativistic Schrödinger field case with a complex non-relativistic field. Because here we don't have a constraint, there we did have a constraint. And so that then leads to very different commutation relations, namely here we would get, without arguments, just in the usual way, phi hat with phi hat is 0
but also phi hat with phi hat dagger, that is also 0, because this is simply the commutator between two different canonical variables. All the canonical variables commute among them, and just here to go on. However, what is not 0 is the commutator between phi hat and pi hat. That is not 0, but that is by definition equal to commutator of phi dagger dot. That is not 0, and that would give a three-dimensional delta function with the usual arguments. Okay, and so on. There are a few more commutators, but these three are sufficient to see the key difference, because in the Schrödinger field case, you had a commutator between psi and psi dagger. Psi dagger was the canonical momentum, a non-relativistic field, because here we don't have a constraint. There we did have a constraint. And so that then leads to very different commutation relations. Namely, here we would get, without arguments, just in the usual way, phi hat with phi hat is 0, but also phi hat with phi hat dagger, that is also 0, because this is simply the commutator between two different canonical variables. All the canonical variables commute among them, and just here to go on. However, what is not 0 is the commutator between phi hat and pi hat. That is not 0, but that is by definition equal to commutator of phi dagger dot. That is not 0, and that would give a three-dimensional delta function with the usual arguments. Okay, and so on. There are a few more commutators, but these three are sufficient to see the key difference, because in the Schrödinger field case, you had a commutator between psi and psi dagger. Psi dagger was the canonical momentum, and therefore in the Schrödinger case, psi dagger commutator was non-zero. Here, phi dagger is 0, but phi dagger dot, that is non-zero. And this very different structure of the commutators, of course, explains why that solution that I wrote down here as an ansatz was the correct solution in the Schrödinger case, but is not at all the correct solution in this case, because this will not satisfy those commutation relations here. So let us simply say this is different from the Schrödinger field case. That was section 1.2, and therefore it is not solved by the ansatz. Let's say the ansatz, let's call it star, is not solved by star. And that here is our ansatz star. The main question, does star solve all our relationships? And the answer is no. And now you see also in some detail where the subtle difference comes in. Okay, that is what I wanted to explain you, why the field, the complex scalar field behaves, how it behaves. The physics is now clear. We describe two different particle types, A and B, with the same mass, and both of these particle types behave in the identical way to the case of last week. And there is no possibility that we get back the simple result from the non-relativistic case, because first of all, the equivalence to the phi A, phi B theory, and second, because this ansatz doesn't solve the changed commutation relations. But now let me just jump to the final result for this case. If we would follow all the steps, then of course we would do all the details, and I will just write down the results after doing that. Because how you would do it is now quite clear, I think.
So the correct ansatz would be for this phi A, phi B, let's call it phi I in general. It's the same as in the real case, dp tilde e to the minus I px A I comma p plus e to the plus I px A I p dagger. And here the index I is either A or B, and each of those AI of P behaves as before. Full stop. That would be it in principle, but we can bring it into a nicer but equivalent form. And that is then the usual form. Namely, we go back to the complex case. We undo this replacement and consider really the full complex scalar field phi. And of course we can do that by forming the appropriate linear combinations. And then we get here a linear combination of the A's, which gives some complex A, and here a linear combination of the A daggers. And we give it a new name, which is the following. So we set dp tilde e to the minus I px, and then just A of P without index I. That would be the linear combination for the A comma P plus I times A B comma P. Okay, so that would be this. But it's not important anymore where it comes from. The final result is what matters. So here we get a second operator, which I call B dagger of P. And so the ansatz is now very simply and generically, we have an e to the minus IPX term with some annihilation operator, and an e to the plus IPX term with some creation operator. And this is not the Hermitian conjugate of that. They are just independent operators, and they come from the two different linear combinations of the A and B operators. طبعا هذه الاستقلالية الاندبندنس قادمة من ماذا؟ قادمة أن جعلنا باي هي دالة أو يساوي فاي وليس فاي نوت، يعني أو فاي آي، يعني أخذنا مشتقة الزمن وجعلنا باي ليست دالة في مشتقة الزمن. إذا كان دالة في مشتقة الزمن مشتقة بالنسبة للزمن، فهذا يعطينا أن لزاما علينا أن نجعل أنه A و B متعلقة ببعض. لكن هنا مشتقة هي دالة في مشتقة المكان. مشتقة المكان يمكن الجسيمات أن تسير في اتجاه X وفي اتجاه Y، في اتجاه X واتجاه X نوت واتجاه Y واتجاه Z، دون أن تؤثر كل واحدة على الأخرى. فقط باتجاه X واتجاه X نوت X ماينس تكون لها خواص متشابهة لكنها منفصلة عن بعضها البعض. يعني مثلا نجد أن الإلكترون منفصل تماما على البوزيترون بالرغم من التشابه تماما بينهما، لكن في اتجاه X وفي اتجاه Y هناك اختلاف أيضا. هذا الاختلاف يمكن أن يكون حتى في الكتل. يعني مثلا في اتجاه X مثلا الإلكترون ممكن في اتجاه Y يكون نيوترينو، ليس هناك مشكلة. أو يكون مثلا نعم نيوترينو، أو يكون مثلا هناك أيضا يعني في اتجاه X ربما في اتجاه X إلكترون، في اتجاه Y في اتجاه X ماينس نيوترينو. ربما الإشعاع النشاط الإشعاعي هكذا ربما يكون ذلك. في اتجاه X يكون الإلكترون، في اتجاه X ماينس يكون نيوترينو. بالتالي نجد أن هناك كسر غير مترادف في الكتلة.
أو عدم تشابه في الكتلة، أو ربما نيوترينو في اتجاه واي يعني. المهم فهي تخبرنا بذلك الجاما ماتريكس، والجاما ماتريكس يمكن أن تعطينا identical particles في اتجاهين متضادين لكن في اتجاهين متعامدين، يمكن أن تكون particles غير identical عادي جدا يعني ما شرطا. فالبايومتريكس أو الجاما ماتريكس هي الشرط، هي التي تجعلنا تجعل أنه ال A وال B تكون منفصلة عن بعضها البعض. طيب تعالوا نواصل. But we can forget about where it comes from. This is now the completely general and correct ansatz, and I wanted to write down the main properties this satisfies. So it satisfies again the Klein-Gordon equation on the operator level, and the operators satisfy certain obvious commutation relations, which I will just write down. Namely, A with A gives 0 for all arguments, let's say P and P prime, that is 0, and the same is true for B with B. So each of these creation or annihilation operators satisfies this. Then A with B dagger is also 0. But A with A dagger is not 0. That is not 0, and that is the same as B with B dagger. Namely, the same as in the real case with this normalization 2 pi cubed times 2p0 times a three-dimensional delta function of the difference of the arguments. So this list shows you that the creation and annihilation operator A behave in the completely normal way, the B's behave in the completely normal way, but they are independent. Yeah, there is one missing. They are independent of each other, and so that again shows that we describe here two different types of particles, A and B, which are independent, but each of which behaves in the expected way. طيب ما الذي أدخل معادلة كلاي جوردن هنا؟ يعني الآن نتحدث عن سبينر، ما الذي أدخل معادلة كلاي جوردن؟ هذا السبينر يعتبر أيضا حل لمعادلة كلاي جوردن. لماذا قلنا ذلك؟ لأن معادلة كلاي جوردن اللي هو سبين زيرو يعطينا جميع هذه الجسيمات، جميع هذه الجسيمات تعطينا إياها معادلة كلاي جوردن. لكن عندما نطبق الكونسترين هنا نحصر نفسنا في نوع واحد من الجسيمات اللي هي السبينر، والتي تعتبر حل أيضا لمعادلة كلاين جوردن، وإلا لما كان لمعادلة كلاين جوردن أعطتنا كل ذلك. يعني الهيجز بوزون يعطينا كل هذا، يعطينا فرميونات، يعطينا بوزونات أخرى، يعطينا كل ذلك، يعطينا له الهيجز بوزون. ما الذي يجعل هيجز بوزون يعطينا كل هذا، يعطي كتل كل هذا بسبب هذه معادلة كلاين جوردن، بسبب معادلة كلاين جوردن، وأنها كل هذه المعادلات تمثل حل معادلة كلاين جوردن، سواء كان معادلة سبين 1 أو معادلة سبين 0 أو معادلة سبين هاف، كلها تمثل حل معادلة كلاين جوردن. لكن هناك كونسترين أنا لا أعلم لماذا هو لم يطبق الكونسترين، ربما سيطبقه لاحقا في هذه المحاضرة. لكن إذا أردنا أن نحصر نفسنا في جسيم واحد مثلا سبينر ديراك، هذا بنستخدم فيه كونسترين مختلف. يعني الكونسترين يكون ضيق جدا، بدل ما يكون فاي دوت دالة في فاي دوت، يعني فاي دوت يعني
بارشل على بارشل بارشل فاي على بارشل ميو، يعني التفاضل بالنسبة للفضاء رباعي الأبعاد. لكن إذا حصرت نفسك إلى التفاضل بالنسبة للفضاء ثلاثي الأبعاد من دون الزمن، هنا أنت حصرت نفسك في معادلة ديراك. ربما سيمر بهذا لاحقا، أنا لا أستحضر حاليا ماذا سيفعل، لكن تعالوا نشوف. Let me write down a few more facts. You can also construct the representation of the Poincaré group, the operator P mu and J rho sigma, and then the full representation U of lambda A. Let's just say obviously similar to before. We can obtain explicit expressions in terms of the field operators, check the commutation relations, and then obtain that we get a unitary representation of the Poincaré group on our Hilbert space of states. What is our Hilbert space of states? The basis of states is given by the vacuum, which satisfies that it is annihilated by all A's and all B's. And then we have one-particle states and multi-particle states. So our one-particle states are obtained if we act with A dagger onto the vacuum. This gives a one-particle state of particle type A. Or B dagger onto the vacuum gives a one-particle state of particle type B. And then we have all sorts of multi-particle states where we act with as many A daggers and B daggers onto the vacuum as we like. So each of these one particle types is a bosonic spin 0 rest mass m particle as before, and so we can in summary count the number of degrees of freedom like we did it in the last time. Namely, our field has now 2 degrees of freedom because it is complex. So we have 2 field degrees of freedom. And we see here that this very nicely corresponds to 2 particle degrees of freedom. Namely 2 different particle types, but each particle has been 0, therefore each particle has only 1 degree of freedom. But so that matches. Okay, so that is the interpretation of the complex theory, but now comes an important additional point, which is the following. This complex theory, the Lagrangian has been deleted, but the complex theory actually has an additional symmetry, which we have not yet talked about. So let's talk about this additional symmetry. And it's a continuous symmetry which leads to a conserved quantity according to Noether's theorem. And so let's exhibit what the symmetry is and what the conserved quantity is. We can really call it a conserved charge here in this case. It might be electric charge or something similar. Namely, what is the symmetry? The Lagrangian is invariant under a phase transformation, where phi goes to e to the I alpha times phi with an x independent alpha. Okay, it's a phase rotation.
Noether's, and it's obvious that the Lagrangian is invariant under the phase rotation because everywhere there appears phi star times phi. The phase is constant, so the derivatives do not change the phase, therefore the Lagrangian is obviously invariant under this. Noether's theorem tells us then immediately that there is a conserved quantity, but in order to evaluate it we need the infinitesimal form of the symmetry transformation, so we write that as phi plus I alpha times phi plus higher orders in alpha. And what is important for Noether's theorem is this infinitesimal shift, which there we often called delta phi. And similarly, since we treat phi and phi star as independent variables, we should also write down the infinitesimal shift for phi star. This goes into phi star minus I alpha phi star plus higher orders, and then we can use this expression in Noether's theorem. So under this same symmetry, the Lagrangian stays invariant, L goes to L. So not even only the action is invariant, but even the Lagrangian itself is invariant. So that is a simplification compared to the previous cases, where we always had some additional term like d mu x mu, but this doesn't appear here. And then we can immediately copy our conserved current. Let us still just copy it from the lecture. It was dl by d rho phi times delta phi plus dl d rho phi star times delta phi star. So what is now the result of this ansatz for the conserved quantity? So here dl by d rho phi gives us d rho with upper index phi star, okay, because that was the product in the kinetic term, times delta phi gives us times I alpha times phi. And here the derivative with respect to d rho phi star gives us d rho phi without star, and that is minus I alpha phi star. So if we factor out I times alpha, then we get the following, let's say phi times d rho phi star minus phi star d rho phi, and the term in brackets is our conserved current, which is independent of alpha. But actually, let us call it alpha times the conserved current J rho. So the I is part of, so maybe I will write it like this. Then the term in square brackets is the conserved current. It involves the I, and then we have here a conserved forecurrent, which satisfies the continuity equation d rho J rho equal to 0. So this behaves exactly like electric charge, and we also get a full conserved overall charge Q, which is the d3x integral of the charge density J0, which is here d3x, then I times phi dot dagger minus, or phi star, minus I phi star phi dot. And this is a classical expression, but you can now turn it into a quantum expression by replacing the fields by field operators. And then, for example, phi dot here, or phi dot dagger, is equal to the conjugate canonical momentum pi that we had defined before. And so you see that this is a non-trivial operator with non-trivial commutation relations. And of course you could again calculate the commutation relations of this with
the field and with creation and annihilation operators and so on. طيب تعالوا نعمل بين هذا بالنسبة لتيار نيثر بين هذه المحاضرة وتلك المحاضرة. هنا فعن هنا غيرنا الاستراتيجية قليلا. هناك ماذا فعلنا؟ هناك عبرنا عن دلتا فاي عن طريق أن جعلنا فاي تتغير من فاي لدلتا فاي. جميل. ثم بعد ذلك ثبتنا الارجيومنت وجعلنا أو فككنا فاي ودلتا فاي أو فككنا فاي عن طريق الترانسفورمي. بعد ما جرينا الترانسفورميشن فككنا عن طريق تايلور اكسبانشن. فمنها حسبنا أن دلتا فاي هي دالة كيف تكون دالة في فاي، حيث أن جاءتنا دالة في التفاضل مشتقة فاي مضروبة في الأوميجا روميو وزائد مشتقة فاي مضروبة في الإبسلون مع بعض الأرقام الأخرى أو بعض المتغيرات الأخرى وزائد الهاير أوردرز. بعد ذلك ماذا فعلنا؟ غيرنا اللاجرانج بنفس الآلية. اللاجرانج غيرناه بنفس الآلية. ثم بعد ذلك سوينا التغير في اللاجرانج بالإكس. هنا الإكس هو ذكر أنه لا نحتاج إليه، هذا الإكس إكس رو. هنالك التغير اللي هو ترانسفورميشن بالنسبة لللاجرانج سويناه بالإكس. بعد ذلك عوضنا في معادلة نيثر. هذه هي معادلة نيثر. هذه هي معادلة نيثر، لكن الحد الأول كما هو. الحد الثاني كان عبارة عن إكس رو اللي هي عبرناه باللاجرانج، والحد الأول فاضلنا اللاجرانج أعطتنا دي ميو، والدلتا فاي عبرناها بالحد الذي وصلنا إليه من الترانسفورميشن بالنسبة ل بونكاري ترانسفورميشن بالنسبة لفاي. بعد ذلك عملنا مشتقة كلية للمعادلة ككل وسويناها بالزيرو. هنا الوضع مختلف. هنا لم يضطر المحاضر لفعل ذلك. كل ما فعله هو عوض الفاي بالنسبة للكومبلكس بلين اللي هو فاي تغيرت من فاي لألفا. هنا هذا فاي تغيرت إلى فاي زائد اي ألفا فاي زائد هاي اوردرز، والفاي ستار أيضا عوضها ب فاي ستار زائد اي ألفا فاي. بالتالي عوض مباشرة. هنا أوجد المشتقة وأوجد الدلتا فاي اللي هو الدلتا فاي اللي هو اي ألفا فاي، وعوض اللاجرانج اللي هو الكومبلكس اللاجرانج الذي كتبناه في بداية الفيديو اللي هو دالة في الفاي وفاي ستار. وبالتالي جاءنا هذه المعادلة. أخرج الألفا خارج المعادلة. أصبحت المعادلة عبارة عن دالة في فاي ودي رو فاي ستار ناقص اي فاي ستار دي رو فاي. هي طبعا ستكون شبيهة بتلك، لكن هناك جاءتنا أمور أخرى، حيث أن عندما نحاول أن نكمم ونجعلها في كوبريتورز تأتينا أو توصلنا إليها تعبر عن الكيرفيتشر لاينشتاين لمعادلة اينشتاين للنسبية العامة.
هنا سنرى هل هي تعبر هكذا أم لا. في هذه الحالة هنا سنأخذ الكوفيشنت بالنسبة للأوميجا رو ميو والإبسلون رو ميو، ونعوضها أيضا بالتي رو ميو، والأوميجا نعبر عنها بالإم رو ميو نيو. لكن أنا شايف أنه هذا المحاضر مريض اليوم، فربما لا يستطيع أن يشتغل بتركيز عالي، ولهذا يعني سيختصر خطوات كثيرة جدا نحن في حوجة لها. المهم فهو وصل إلى هنا وجعل القيمة يساوي 0، لأنه مشتقة التيار يساوي 0. نعم، هنا نجد هنا في هذه المعادلة يمكن نعبرها عن المشتقة الكلية أيضا. نعم، نعبرها عن المشتقة الكلية ونسويها بالصفر أيضا هكذا. بعد ذلك تعطينا هذه المعادلة بهذه طبعا هذه اختصرها، هذه الخطوة اختصرها. بعد ذلك جاب الكيو مباشرة اللي هي يساوي يساوي التكامل بالنسبة لجي، تكامل بالنسبة لجي. لكن وكان من المفترض أنه يجعل ربما يمر بها لاحقا أن يجعلها بشكل اوبريتور، ونجيب الكوفيشنت ويجيب الكوفيشنت بتاعت الأوميجا والإبسلون. تعالوا نشوف هل يفعل ذلك أم لا. And let me just give you the result, because this calculation is quite easy. So you can compute that this operator Q, let me call it now Q hat on the quantum level, commutator with a decker of P, that gives you plus a decker of P, and Q hat with B decker of P gives you minus B decker of P. What does that tell you? It tells you something about the particles which are created by A decker and B decker. Namely, those particles are eigenstates of the charge operator. If you create something out of the vacuum, then and hit on it with Q hat, then you get the same state times plus 1. So the one particle state created by A decker is an eigenstate of Q with eigenvalue plus 1. The one particle state created by B decker is an eigenstate of Q hat with eigenvalue minus 1. So you will learn that first of all we have a conserved charge here, and the two particle types have opposite charges. So how do you call it if you have two particle types which have the same rest mass and opposite charges? That are antiparticles. So we learn here that our theory automatically contains a pair of particles and antiparticles. So the particles A and B have charge plus or minus 1. So they are particle anti-particle pair. And let me just summarize once again. The field operator combines A of P with B decker of P. And now you see that this field operator either annihilates a particle with charge 1 or it creates an antiparticle with charge minus 1. So whatever the field operator is doing, it always changes the charge by minus 1 unit.
So the field operator behaves very homogeneously with respect to charges, but it can either create or annihilate particles, so particle number is not conserved, but the charge is conserved, and it can be conserved by either creating antiparticles or annihilating particles. So this is what we can learn from the complex scalar field, and so I would now stop the discussion of the complex scalar field and turn to our next topic, which is spinor fields. But do you have any questions to this topic here? Okay, so let us continue. Let us continue with the next topic, spin 1/2 and Dirac fields. The Dirac fields, Dirac spinors are the normal spinors that you are familiar with, which involve gamma matrices and are these 4-component complex spinors. But in our logic, we shouldn't immediately start with dropping the Dirac spinors from the sky in the usual way, because we have the purpose of going through step by step all possible types of fields, and we had our classification of relativistic fields, which were given by this J1, J2 representations. So we had now discussed the simplest representation, which was the scalar representation. So now, following the logic, we should go to the next second simplest representation, and from that we should construct the Dirac spinors. So let us first begin by spin 1/2. Lorentz representations. The simplest possible Lorentz representation in finite dimensions next to the scalar representation is the 1/2, 0 representation. We had defined the operators A and B, AI and BI, which were linear combinations of rotations and boosts. And in this representation, the AIs are given by the spin 1/2 representation, so they are given by Pauli matrices, sigma I over 2. And the BIs are 0. Okay, that is the definition of this representation. So what does it mean? The AIs are and the B's, they determine the angular momentum operators. So Ji is given by AI plus Bi. So angular momentum operators here are given by Pauli matrix over 2. The boost operators with this index notation J0I, this is a boost in the direction I. That is also given by some linear combination of A and B, namely AI minus BI over the complex I. And that is here minus I times the Pauli matrix sigma I over 2. Okay, so this second simplest representation gives you a completely well specified form for all the operators. And it's a two-dimensional complex representation. The representation objects, so the objects on which those matrices act, they are called spinors.
they are specific spinors, namely so-called while spinors. And there is this convention of calling a while spinor psi with lower index alpha. If you write down that, then it means a two-component spinor alpha. Sorry, drink something. Okay, so alpha runs from 1 to 2, and this notation here means a spinor which transforms exactly in this way. Then there is the 0, 1/2 representation, which is the opposite. A is 0. B is 1/2 Pauli matrices. Then accordingly J is the same as before, and boost is not the same as before because it has changed sign. Plus I sigma I over 2. So this representation is also the second simplest possible finite dimensional representation of the Lorentz group. It also is two-dimensional and complex. And the objects are called psi bar alpha dot. Psi bar alpha dot is a fixed name for those objects, and alpha dot is an index which runs from 1 to 2. And the bar and the alpha dot means exactly this, that this spinor transforms according to this representation of the Lorentz group. It's a strange convention, but it's useful, and it is common in the literature. Okay, these are the two unique, simplest, second simplest representations. Now let us form this the direct sum of the two. This is four-dimensional complex representation. And the representation objects have the form, I call it now capital psi. It's a four-component object, a four-component spinor, and the upper two components transform according to the upper representation. The lower two components transform according to the lower representation. This is what is meant by a direct sum. So you write your basis vectors on top of each other and form a higher dimensional vector space. So on these objects we have again angular momentum operators, Ji, which are now 4x4 block matrices, and the upper block is the one from here and the lower block is the one from there. So they are given by the following block matrix, namely sigma I half here, sigma I half there, from here and here. Boost operators. The upper block comes from here, minus I sigma I over 2, plus I sigma I over 2. And these are the representation matrices
for actually Dirac spinors, even though we have not yet introduced the term Dirac spinors. But because they will be, we give it a special name and a special notation as well. Namely, those objects here are now called S. S rho sigma is defined as this J rho sigma from here. So these are definitions of certain representation matrices for the full Lorentz group, J rho sigma, that's the generic name, but this specific form will now be called S rho sigma, and so this S rho sigma are those specific 4x4 complex matrices which form a representation of the Lorentz group. Then we automatically get an infinitesimal representation of the Lorentz group. Namely S of lambda. So I will also call it S of lambda. And lambda is now delta plus omega, our usual infinitesimal Lorentz transformation matrix. And this will then be defined as the unit matrix in 4 dimensions minus I over 2 times omega rho sigma times this specific S rho sigma. So we know that this is a representation of the Lorentz group by construction. So now we know how 4-dimensional spinors defined in the way written at the top transform under Lorentz transformations, namely in this way. Now we have in principle defined everything, but now we come to something that you know and love and are familiar with, namely the gamma matrices. How do they fit into the picture here? So the gamma matrices are defined generally by the anti-commutation relation. Gamma mu with gamma nu is equal to 2 times the metric tensor G mu nu times the unit matrix in 4 dimensions. And let us write down the gamma matrices in the so-called Weil representation, which fits to these Weil spinors here that we have constructed before. In the Weil representation, gamma 0 is defined as the following block matrix. So these are now 2x2 blocks. So it's an off-diagonal matrix here with a unit 2x2 and a unit 2x2 here and 0 there. Then the gamma I for the spatial components, they are defined like this. Sigma I here and minus sigma I there, without 1/2. And then you can check that this satisfies the main definition. So maybe let's look at one particular case. This implies, for example, gamma 0 times gamma 0 plus gamma 0 times gamma 0 is 2 times the unit matrix. Okay, right? Because the anti-commutator of gamma 0 with itself gives that. Okay, and that simply means the square of the gamma 0 matrix must be the unit matrix. So this is something that you can check. It's okay, right? So something something else, gamma 0, gamma 1 plus gamma 1, gamma 0, what should that be? It should be 0. And is it 0? If you look at this, do they anti-commute?
Actually, yes, because the sign appears once in one corner and in the other case in the other corner, and for that reason they indeed anti-commute. So that is true, that is true. And so, for example, gamma 1 plus gamma 1, what should that be? The anti-commutator of gamma 1 with itself. It's the square of the gamma 1 matrix. Yep. It should be -1 exactly, and here -2 times the unit matrix. And so if you square that, you get minus sigma I square. Sigma I square is the unit 2x2 matrix, and then you get the minus, so that is also valid. Okay, so in this way, you see that the commutation relations the gamma matrices must satisfy is satisfied by this ansatz. So it's a valid ansatz for the gamma matrices, but now let's look at something else. Namely, let us look at the commutator of two gamma matrices in this specific representation. So this calculation is now specific to the while representation. It's not general, but it's specific to a while. So if you do that, gamma I commutator with gamma j, then you get some block matrices. So okay, maybe let's spend one minute on this. So you get a product gamma I times gamma j that gives you a product of sigma I times sigma j in the diagonal block. So you would get minus sigma I times sigma j from one term, and from the opposite order you get plus sigma j times sigma I. That is what appears in the upper left block of the block matrix. And here in these blocks you get 0, and in the lower left block you get something similar. In fact, you get the same, minus sigma I sigma j plus sigma j sigma I. So you get here in the upper block the commutator of two Pauli matrices with a minus in front. And what is this commutator? Pauli matrices satisfy the angular momentum algebra. So that here gives you minus 2 epsilon ijk sigma k times I. So you can relate that to the original gamma matrices. So by factoring it out, minus 2 I epsilon ijk gamma k. Okay, so the commutator here gives you that. Similarly, you can also evaluate the commutator of gamma 0 with gamma I. That is of course even simpler, and what you get there is the following, namely 2 times this matrix sigma I 0 0 sigma I, so minus 1. So, and what are those results? What are those results? This commutator here gives you a gamma matrix, gamma k, and you should compare that to the angular momentum generator, J. The angular momentum generator also has the... I'm sorry, that is of course completely wrong. Forget that, please. I was jumping ahead of myself. This here, sigma k, is just twice the jk, the angular momentum operator with index k. So the commutator of two gamma matrices gives you one of the Lorentz group generators on the space of our Dirac spinors. Namely, it gives you the jk. So commutator gamma 1, gamma 2 gives you j3 up to a prefactor, namely up to the prefactor minus 2. Similarly, the boost generator, where you have in the upper block minus Pauli matrix, in the lower block plus Pauli matrix, you can reconstruct it.
by taking this commutator here. And so that is a general result. And the general result can be written as follows, namely I over 4 times the commutator gamma mu is equal to our Lorentz representation matrix S mu nu that we defined before. So remember that I gave the special name S to our matrices for boosts and angular momentum operators, and now you see that all of them can be reconstructed by certain commutators of gamma matrices. And this is one reason why the gamma matrices are so important, because they can be used to define the representation matrices for Lorentz transformations on the space of spinors. So let me write some text. Okay, so in Weil representation we get this identity, but the same relationship here can actually be used no matter which representation of gamma matrices you use, and always this output here will give you a representation of the Lorentz group, which is equivalent by unitary transformations to this Weil representation that we have defined here. Now, let me give you the reason why we actually should combine these two spin 1/2 representations. Why are we not just happy using one of the two? Why should we add them? The reason is parity symmetry. Please consider the symmetry where x goes to minus x. This is parity symmetry or a space reflection. Under this symmetry, angular momenta are unchanged because the cross product stays the same. X changes its sign, but the angular momentum does not change its sign. What about boosts? Boosts go into minus boosts because, of course, if you boost in one direction, you flip the sign of space, then afterwards you boost in the opposite direction. So, therefore, if you consider the 1/2, 0 representation and you do a parity reflection symmetry transformation, then it was exactly like this, that the 0, 1/2 representation had the same sign for angular momentum and the opposite sign for boosts. That means that under parity, this goes into that representation. And so if you want to be able to formulate in your theory a space-time reflection transformation, then you need both of those spinor representations. Only if you say, I do not care about describing space-time reflections, then you could live with just one of the two. But we want to keep this possibility, and of course you know that in electrodynamics the theory is invariant under the symmetry transformation, and if you have that situation, then you definitely must use both representations, and then this combination here is the simplest one. So therefore, parity. Okay.
representation. So this motivates now why we do this, and now we finally define what we mean by Dirac spinors. A Dirac spinor is an object psi with 4 complex components, psi 1 to psi 4, with the following Lorentz transformation property: psi under lambda goes to S of lambda times psi, with S of lambda from above. And I repeat maybe here, S rho sigma can be defined as I over 4 times commutator gamma rho gamma sigma. This is a Dirac spinor, and then a Dirac spinor field is a field psi of x with the following property: psi under Lorentz lambda goes into a new field psi prime with psi prime at lambda x is equal to S of lambda times psi at x. These are Dirac spinors and Dirac spinor fields. Let me write some further properties. And some definitions which are simple and which you already know, I think, from other lectures, so let me just repeat it. Psi bar defined as psi dagger times gamma 0, gamma mu dagger is gamma mu gamma 0 gamma mu gamma 0. S rho sigma dagger is S rho sigma multiplied with gamma mu from the left and right, because it's constructed from gamma matrices. Then S to the minus 1 of lambda is infinitesimally 1 plus I over 2 omega rho sigma S rho sigma. And that is the same as gamma 0 times S of lambda dagger times gamma 0. Because if you take S of gamma dagger, then the minus I in S of lambda becomes plus I. And if you multiply from the left and right with gamma 0, then S rho sigma dagger becomes S rho sigma. So you have this relationship between S of lambda dagger and S of lambda to the minus 1. Then S to the minus 1 of lambda times gamma mu times S of lambda. This looks like a Lorentz transformation of a gamma matrix. That gives lambda mu nu times gamma nu. That is a not so trivial calculation. Again, best to do it, the proof in infinitesimal form. And then you have to work out a few commutation relations between gammas, because that is composed of 2 gammas, that is composed of 2 gammas, that is 1 gamma. Then you evaluate it infinitesimally and check that the left-hand side becomes equal to the right-hand side.
But when you combine all these formulas, then maybe you get some very nice relationships for the Lorentz transformations. So under Lorentz, psi goes to S of lambda psi. That is the definition. But then psi bar is defined like this. And you know the relationship between S dagger and S to the minus 1. So you can easily see that that becomes psi bar times S to the minus 1 of lambda. So this transforms with S to the minus 1. And so if you now do a product of two spinors, psi 1 bar times psi 2, and contract over the Lorentz indices, then you get something which is index-free. How does this Lorentz transform? That transforms with S to the minus 1 and that with S. So this is Lorentz invariant. You can also say such a product of two Dirac spinors is a scalar. Then psi 1 bar gamma mu psi 2 under Lorentz. So this transforms to S to the minus 1, that with S. And the gamma matrices satisfy this relationship. They transform like a 4 vector. Therefore, the whole thing becomes lambda mu nu times that. Okay. So this object here is overall, it's a 4 vector with 4 indices, and it indeed transforms as a 4 vector should transform. This is again a non-trivial statement. That this object here, just because you see an index mu, doesn't imply this Lorentz transformation, but using all these relationships you can prove that it transforms as a, as a 4 vector. So these are all important but simple relationships for spinors and gamma matrices. Have you seen this before? Now we come to the schedule and to the blueprint that we defined with the help of the scalar field, and we go through the same steps. We want to define a theory with which depends on such a Dirac field. We want to quantize it and see what happens, because that should be our second simplest kind of a relativistic field theory. So we start with a classical setup, as we did in the case of spin zero. So we start with a complex Dirac spinor field. There are no real Dirac spinor fields, they are all complex. So I will stress it only once. And we write down the simplest Lorentz invariant Lagrangian. Which is real, of course, or Hermitian, and which has linear equations of motion. And the simplest Lagrangian is already not very simple, but it has the form psi bar I gamma mu d mu psi minus m psi bar psi. And so here we make use of this fact that the gamma matrix between psi bar and psi transforms like a 4 vector, so we can combine it with the 4 vector derivative and obtain something Lorentz invariant. And here we use the fact that psi bar psi is always Lorentz invariant. So we make use of the two different types of Lorentz invariant terms that we have just understood. And maybe
let's just write it here. Somebody might have this clever idea of doing that. How about this Lagrangian? D mu psi bar, D mu psi. Does this look okay? Actually it does, doesn't it? It looks identical to the case of the scalar field. And it's Lorentz invariant, and actually that's completely right. This is Lorentz invariant. The only reason not to write it here is that it would not be the simplest, because this has two derivatives and this has one derivative. In that sense, this is even simpler than this one, and therefore we focus only on that. And that would give a different theory, which we are not interested in. And this, as the simplest Lorentz invariant Lagrangian, gives us the theory that we are interested in. Later in the semester, maybe towards the end of the semester, we might discuss such terms as well. But our motivation to study this and not that at this point is that we strive for the complete set of all theories, and therefore we should start with the very, very simplest possible theory, and that is this one. It's an additional possibility which is only there for Dirac fields, but not for scalar fields. Okay. Then let us apply our Pavlov's reflex and just go through all the steps. Euler-Lagrange equation. Let's do it with respect to psi bar. That is easier. If we take the derivative with respect to psi bar, then psi bar does not appear with derivative terms. So the Euler-Lagrange equation is simply 0 is dl by d psi bar, as simple as that. And that is just the rest. So let's skip psi bar. Then we have I d slash minus m acting on psi is 0. Where of course d slash is an abbreviation for a contraction with gamma mu. And that is the beloved Dirac equation. So the form of the equation is the Dirac equation. Then next step, conjugate canonical momenta. So we have pi is the derivative of the Lagrangian with respect to psi dot. What is the derivative of L with respect to psi dot? Where is psi dot appearing? Who knows it? Yep. Yep, okay, right, exactly. And what is then the derivative? Yep. Right. And optionally, you can simplify this or rewrite it anyway as I times psi dagger, because that is given by psi dagger times gamma 0, and gamma 0 square is the unit matrix. So you can write the momentum either as this or as that. لاحظ هنا أن باي ليست دالة في المشتقة الزمنية كما ذكرنا، ولكن هي دالة في مشتقة أو في ساي ذاتها وليست المشتقة الزمنية. يعني هناك في السبين زيرو وجدنا أن باي عبارة عن يساوي ساي نوت، هنا لا تساوي ساي نوت. السبب في ذلك يعني في معادلة ديراك، تعال نرجع إليها. معادلة ديراك نجد أن الدي ميو متعلقة بصاي، لكن ليس متعلقة بصاي بار. ربما هنا طبق الكونسترين المذكور الذي ذكرناه أنه دال في الكونسترين هو أن نجعل باي دال في ساي اي، يعني ساي بدون الزمن،
يعني مشتقات، أبعدنا مشتقة الزمن، فبالتالي ظهرت معادلات هكذا: ساي بار مضروبة في اي جاما ميو دي ميو ساي. بالتالي إذا أردنا أن نحسب على كونجيجيت أو كانونيكال مومنتوم ستعطينا دالة في ساي وليس دالة في ساي نوت، وهذا يعتبر كونسترين. وربما طبعا هنا نحن نحتاج لتو كونسترينز، فالكونسترين الثاني ربما يكون ساي بار يساوي 0 أو ساي أقصد باي ستار يساوي 0. هذا هو الكونسترين الثاني، والشبيه تماما بالسبين 0. لكن السبين 0 يختلف، المعادلة كلاين جوردن يختلف أنه أصبحت باي دالة أو مساوية، دالة نقول مساوية لساي نوت. هنا باي مساوية لساي ذات نفسها وليست ساي نوت، وبالتالي هذه تعتبر كونسترين ولا تعتبر معادلة حركة. Then let's say pi bar, the momentum for psi bar. So we need to take the derivative of L with respect to psi bar dot. But psi bar dot doesn't appear, so this is 0. So what does that mean? In our language of the beginning of the semester, we have two constraints, namely pi bar is identically 0, so that is a constraint, and pi is not 0, but pi is related to a field without time derivative. That is also a constraint. So we have two constraints. And the structure of the constraints is the same as in section 1.2 for the Schrödinger field case, for the non-relativistic Schrödinger field case, with the identical structure of constraints. Are these constraints first class or second class constraints? Who remembers what was the definition of first class and second class? So first class corresponds to gauge invariance, second class corresponds to like auxiliary fields, and second class we have if the Poisson bracket between the constraints is not 0, and here the Poisson bracket between this and that is definitely non-zero, so we have second class constraints. So we do not have here something like gauge invariance, but we have something like auxiliary variables which could be eliminated by their equations of motion. And so that is the much simpler case, which was also the case in the Schrödinger field. Next step is the Hamiltonian. Hamiltonian density given by pi times psi dot minus L, and here we already applied this simple-minded strategy, which is motivated by the final result, which is correct. Namely, we simply drop this constraint momentum pi bar, which is constrained to be 0. We ignore it in the Legendre transformation and do only the rest. So then we have pi times psi bar minus L. Pi is psi bar I gamma 0, so psi bar I gamma 0 times psi dot. That is exactly the same as the derivative term here. So in the difference it cancels. So the time derivative term just cancels and it completely drops out, and everything else remains. So everything else is then minus psi bar I gamma k dk psi. So k runs only from 1 to 3, time derivative has dropped out, plus m psi bar psi. هذا ما أريد أن أقوله. هذا ما أريد أن أقوله، أن الهاملتونيان في معادلة ديراك لا يرى الكتلة، لأن الكتلة يجب أن تتعلق بالاختلاف بين المعادلات تتفق الزمان والمكان. فمعادلة ديراك لا تستطيع أن رؤية الكتلة تماما. في السبين 0
تستطيع رؤية الكتلة، ولكنها تعتبر طاقة مطرودة من التفاعل. في معادلة ديراك طاقة مطرودة من التفاعل، وأيضا لا تستطيع رؤية الكتلة لأنه لا تستطيع رؤية تغير الكتلة، لا تستطيع رؤية تغير تدفقات المكان والزمان. لكن تدفقات المكان يمكن أن تكون ثابتة، بالرغم أنها ليست ثابتة. كلما تغيرت ذهبنا شعاعيا من مركز التفاعل فإن معدل تدفق المكان ليس ثابتا، لكن هو يتغير مع معدل تدفق الزمان. بالتالي تعطينا نصف الحقيقة. نصف الحقيقة هو الحقيقة المتعلقة بالكتلة هي معدل تدفق الزمان وناقص معدل تدفق المكان، لكن هنا تعطينا نصف الحقيقة. بالتالي لا نرى الكتلة تتغير. طبعا هذه بسبب السيمتريز الذي فرضناها، لكن إذا فرضنا العكس أنه لا يوجد سيمتري فإننا سنعرف كيف تتغير الكتلة وكيف يعني نجعل ميكانيكا الكم تدمج داخلها النسبية العامة بكل سهولة ويسر. طيب تعالوا نواصل. And here, this psi bar times I, we can write it as the canonical momentum pi times gamma 0. And in the Legendre transformation, we actually have to do that, so we have to write the result in terms of canonical momenta and the original fields, and so that is what we do here. Then we also have Poisson brackets. Let's just list them. Poisson bracket psi with psi. The arguments are always the same, x and t, y and t. This Poisson bracket is 0. Poisson bracket of psi with pi. That is a three-dimensional delta function between the arguments. And so here we ignore, okay, yeah, we use the constraint that our psi bar is already replaced by the canonical momentum pi, so we require that this Poisson bracket is given by what you usually have between psi and pi. And the Poisson bracket of pi with pi is 0. This is basically the set of equations that we also had in the spin 0 case, and from those sets of equations we can define the quantum theory. So that defines our classic setup. So the next step is the quantum theory, but before going there, and at the end of today's lecture, let me write down a few more classical properties, which again you are familiar with from other lectures, but let's summarize them here. Because the Dirac case is of course much more complicated than the Klein-Gordon case, and here in particular you know a lot about the solution of the Dirac equation, and let us collect some of the known solutions. So we have classical. Classical means number valued, not operator valued. Spinos in momentum space. And so, for example, you can find it also in the Spino script. We choose a momentum p square equal m square, and then consider the 4x4 matrix p slash.
So what is the property of P slash? First of all, P slash square is the same as this, but here you have a symmetric combination P mu, P nu, so you can replace the gamma matrices by the symmetrized version, which is 1/2 times the anti-commutator of gamma mu and gamma mu, and that is then the metric tensor. So then you have here simply P mu, P nu times G mu nu, which is P square times the unit matrix in 4 dimensions. So the square of the P slash matrix, even though it's a non-trivial 4x4 matrix, gives you something proportional to the unit matrix. That is good to know, and in particular it tells you something about the possible eigenvalues. Because whatever eigenvalue P slash has, P slash square has only the eigenvalue m square, and so therefore the eigenvalue of P slash can only be plus minus m, because the square of the eigenvalue must be m square. So and then it's not surprising that in general for m non-zero we have 4 linearly independent eigenspinors with eigenvalues plus minus n. Okay, and so now let's finally give us some names to those eigenvectors. There is the following: P slash minus m u of P comma s equals 0. So there are the so-called u spinors. They satisfy P slash minus m on u equals 0. That means the u's are eigenspinors of P slash with the eigenvalue plus m. And there are 2 of them for for s plus minus 1/2. Then P slash plus m on v spinors gives 0. So the v's are eigenspinors of P slash with eigenvalue minus m. There are 2 of them labeled by s equal plus minus 1/2. This is the first defining property of u and v. Then we use a convention for normalization, namely u of P comma s u bar times u of P comma s prime is equal to 2m conica s s prime. So this is orthogonal and normalized to 2m, so it's dimensionful. Then V bar V is also orthogonal, but attention please, it's normalized to minus 2m, so it's not positive definite. Then u dagger ps times u ps prime is the same as v dagger. That is both positive and normalized to the energy 2p0. Then v dagger of v bar ps q ps prime, that is also 0, so v and u are orthogonal with a bar. But then there is also an extra relationship, v dagger times if you take the spatial component of the momentum minus p,
spin S. You multiply it with U of plus P. So the energy is the same, but the spatial momentum is different by a sign. Then this is also orthogonal. You can easily prove it by plugging in relations of gamma matrices here. Then we have completeness, and then we will stop. Then we have completeness relations, sum over S, U of P comma S times U bar of P comma S for fixed P, but you sum over the two values of S. That gives P slash plus M. Then the same with V. Gives you P slash minus M. So you can easily check this by applying the left-hand side and the right-hand side to any spinor. For example, apply it to U of P S prime. Okay. Then if you apply this upper line to U of P S prime, then here you get P slash is equal to M. You get 2M as a prefactor. And here you can use the orthogonality conditions, and then you see the left-hand side and right-hand side acts equally on all basis spinos, and so you have this equality. Okay, let's stop here. Thank you very much. طبعا هذه المعادلات ستستخدم بعدين في الكونتراكشنز عندما نناقش فايمر رولز. هذه المعادلات بها أهمية بمكان لأنها تستخدم في الكونتراكشنز، ولاحظ أنها معادلات مكانية ليست زمانية، وهذا هو ما يجعل الكونتراكشن سهل جدا وأمر اعتيادي، بحيث أنه هذه الكونتراكشنز تكون مكانية، وهذا واضح جدا جدا أنه إذا وسط التفاعل أن التغيرات في المكان والزمان يكون تشكل دوائر حول التفاعل، شكل دوائر حول التفاعل، لكن هذه الدوائر عبارة عن دوائر مكانية وزمنية. إذا حذفت العنصر الزماني فإنك بسهولة تتعامل بالعنصر المكاني، ولكن تمتلك نصف الحقيقة بما يخص الكتل، والنصف الآخر يكون هو موجود في النصف الزماني، لكن أنت ليس لديك النصف الزماني. لكن في النهاية أنت تقوم بكونتراكشنز بكل أريحية وكل سهولة. طبعا تعتمد على شروط التفاعل، هذه تعتمد على أيضا على شروط التفاعل، سنأتي إن شاء الله على هذه الكونتراكشنز، وسنحاول أن نفهمها، لكن علينا أن نعلم أنها تحمل نصف الحقيقة بما يخص الكتلة. طبعا هي تعطينا نتائج جميلة جدا جدا، لكن بالنسبة بما يخص الكتلة وتطور الكتلة فإنها تحمل نصف الحقيقة، كما أنها تحمل اللي هو السيمتري، نوع معين من السيمتري، بحيث أنها تشكل بشكل دوائر حول نعم. أريد أن أقول ذلك، وأقول أن بما أن النصف المكاني يشكل دوائر حول التفاعل، فإن ميكانيكا الكم تتجاهل هذه الدوائر كلها. يعني مثلا بالقرب من التفاعل نجد أن معادلات التدفق معادلات التدفق عالية، وبالتالي كلما بعدنا معادلة التدفق تقل، التدفق المكاني لأنه الزماني أصلا تم تجاهله من بدري، لكن إلى أن نصل مرحلة فإنها تصل إلى استقرار في معادلات التدفق. من هنا يأتي تأتي تظهر الكتل واضحة، وليست تظهر الكتل إنما تستقر الكتل، استقرار الكتل. استقرت الكتلة هذا ما نراه في الديتكتورز في مفاعلات المصادمات، وعندما تستقر الكتلة ونراها ثم بعد ذلك نطبق في ميكانيكا الكم أو كيو اف تي أو النموذج المعياري تعطينا هذه الكتل، وهي تتفق تماما مع النموذج المعياري، تتفق تماما. فهنا
حصل نوعين من التجاهل. التجاهل الأول أصلا عملناه بتجاهل الزمن، المشتقات الزمنية. التجاهل الثاني تجاهلنا التغيرات التي تحصل للكتلة بسبب معدلات تدفق المكان، لكن عندما تتساوى معدلات تدفق المكان تستقر الكتلة، وهذا الاستقرار يولد يعطينا النتائج المرجوة بواسطة ميكانيكا الكم. لكن ميكانيكا الكم لا تستطيع أن تطبق في الريال تايم في التفاعل أو بالقرب جدا من الاصطدامات، بالقرب جدا من الاصطدامات، وأيضا في الزمن قليل جدا. يعني الصدام إذا فرضنا أنه 10 أس ناقص 25 أو نقول 10 أس ناقص 20، فإن ميكانيكا الكم تنظر في 10 أس ناقص 9. طيب 10 ناقص 25 ماذا تمثل؟ تمثل تكونات وانهيارات وتكونات بالنسبة للهيجز، وبالنسبة للطب، وبالنسبة للبطن، بالنسبة لهذه أيضا التفاعلات، هذه ال WZ أيضا، هذه هي منطقة التفاعل التي تتجاهلها ميكانيكا الكم. 10 أس ناقص 20 فأدنى. وهذه يعني لحسن حظنا نحن لا نحتاج أن نعرف داخل التفاعل إلا إذا أردنا أن نضفي، يعني أن نشفي مثلا شغفنا، فإننا سنكون مطلوبين أن ننظر داخل ماذا يوجد داخل. لكن 10 أس ناقص 9 بالنسبة لنا جميل جدا، يعني التفاعل انتهى وخلاص، وهي زمن صغير. يعني 10 أس ناقص 9 ثانية مقابل 10 أس ناقص 22 ثانية أو 10 أس ناقص 25 ثانية. وهذا ما حصل في الكون الأولي في بداية الكون. إذا نظرنا إلى التفاعلات دون الذرية في هذا المدى 10 أس ناقص 22 10 أس ناقص 25، فإننا سنقترب جدا إلى الأجزاء الأولى من الثواني، اللي هي عندما خرجت القوى الأساسية الأربع من بداية الكون. هنا علينا أن نأخذ المشتقات المكانية والمشتقات الزمانية في الاعتبار، ونحاول أن نعيد صياغة نظرية المجال الكمي والكيو اي دي باستخدام هذه المصطلحات، وبالتالي نحاول أن سنعرف يعني بالتالي سنعرف كيف تتغير الكتلة وكيف تحصل الكتلة على شكلها النهائي وكميتها النهائية. عموما هذه ما يتعلق بمعادلة ديراك، هي شبيهة جدا بمعادلة السبين زيرو، لكن نجد أن في حالة السبين زيرو نجد أن اللي هو معادلة كلاين جوردن نجد أن الدي ميو عبارة عن تربيع، اللي هو المشتقة تربيع. ربما التربيع، لماذا تربيع؟ لأن هناك قانون مهم جدا جدا اللي هو دي ميو في دي ميو ماذا يعطينا؟ يعطينا اللابلاسيان أو البوكس اللي هو يعطينا المشتقة الزمانية ناقص المشتقة المكانية. فالمشتقة المكانية الزمنية تربيع ناقص المشتقة المكانية تربيع. هنا في معادلة ديراك لا نحتاج لهذا، نحن لأنه أهملنا المشتقة المكانية الزمنية من بدري، فلذا نجد أن سنحتاج إلى مشتقة واحدة دي ميو واحدة. وبعد ذلك ماذا عن الصاي؟ الصاي طبعا واحدة كما نعلم، لكن ماذا عن الام؟ الام أيضا واحدة، الام أيضا واحدة، ليست ام تربيع، ام واحدة. فهذا بسبب إهمالنا للمشتقة الزمانية، وبالتالي أصبحت دالة أو معادلة ديراك هي متعلقة فقط بالمكان ولا تتعلق بالزمان. في معادلة
في معادلة كلاين جوردن هناك الزمان داخل فيها، لكن للأسف معادلة كلاين جوردن تعبر عن الفضاء عن كتل مطرودة من التفاعل. لكن إذا حاولنا نعبر تماما وحاولنا نعمل تراك لهذه الكتلة يمكن أن نصل إلى التغيرات الكتلية في ذلك التفاعل، يعني في تلك المعادلة، ونستطيع أن نتتبع إدخال النسبية العامة في تلك المعادلة. هنا في معادلة ديراك لا يمكن. لكن سنأتي بالمناسبة إلى إسبين 1 وسنرى هل في إسبين 1 لأنه هي تتعامل مع كوفاريانت انفاريانس، وسنعرف هل إنه إسبين 1 نستطيع إدخال إدخال النسبية العامة أم لا، وسنعرف أنه يمكن إدخال النسبية العامة في إسبين 1 لأنه إسبين 1 يعطينا إسبين 0 ويعطينا إسبين 1 وأيضا يعطينا إسبين هاف في معادلة ديراك أيضا. فلهذا نجد أن في حالة الكيو اي دي التي تتعامل بإسبين 1 اللي هو دبليو زي، فإن الكيو اي دي تستطيع إدخال معادلة النسبية العامة، ويمكن المشابهة بينه وبين النسبية العامة لأينشتاين. في الفيديو السابق لهذا مباشرة تحدثت عن معادلة يانغ ميل، وأنها تتعلق بمعادلة أينشتاين للنسبية العامة، لكنها يعني للأسف لديها تعطينا نتائج ليست نتائج، إنما تعطينا يعني معادلات رياضية في غاية الصعوبة. وتحدث عن أن هناك $1,000,000 مرصودة لمن يحل هذه المشكلة، اللي هو مشكلة الإسبين، مشكلة الكتلة الغير صفرية والتي تسير بسرعة الضوء. وفجوة الكتلة، يعني انظر فجوة الكتلة ظهرت في معادلة، هذه ما أريده، فجوة الكتلة ظهرت في معادلة يانغ ميل، لأنه يانغ ميل تتعامل بإسبين 1 والإسبين 1 أدخلت الجاذبية بشكل أو آخر، أدخلت النسبية العامة، لكن لا تستطيع تحديد أين تبدأ، أين تلتقي مع النسبية العامة. لماذا؟ لأنه ذكرت أن هذه تفاعلات، هذه كتل مطرودة من التفاعل وليست داخلة في التفاعل، لكن يمكن تطوير معادلة يانغ ميل بحيث أنها تستطيع أن تتنبأ تماما بالجاذبية، وبالتالي تستطيع تتبع الكتل ويمكن إدخال الجاذبية فيها تماما. لكن انظر لتعقيدات يانغ ميل تتعامل مع زيادة ديجريز اوف فريدم، تتعامل مع ديجريز اوف فريدم يعني إضافية. هذه الديجريز اوف فريدم الإضافية يمكن إدخال فيها الكتل، وندخل التغيرات الكتلية في واحدة من الديجريز اوف فريدم، وبالتالي سنعالج أشياء. الأولى فجوة الطاقة، فجوة الكتلة. الشيء الثاني اللي هي الإسبين، أقصد الكتل الغير صفرية التي تسير بسرعة الضوء. لماذا؟ لأنه الكتل الغير صفرية تسير بسرعة الضوء بسبب أننا أهملنا معدلات تغير المكان والزمان في الفضاء الرباعي الأبعاد. الفضاء الرباعي الأبعاد يعمل على شيء، يعمل على محاربة، يعدل نفسه كما لاحظنا في الفيديو. إذا اذهبوا للفيديو أنا معادلة يانغ ميل $1,000,000 في هناك معادلة طبقت معادلتي وأثبتت هذا الأمر يمكنه الذهاب إليه، فأنا هنا سأقدم شرحا فقط. هو أنه الفضاء الرباعي الأبعاد يعمل على شيء، يعمل على أنه جعل سرعة الضوء أعلى سرعة، والفضاء الرباعي الأبعاد خارج من الكتلة، وبالتالي الكتلة خارج الكتلة تحاول أن تضبط الفضاء بحيث أن تجعل الضوء أعلى سرعة. هنا معادلة يانغ ميل لا ترى هذا الأمر، وبالتالي تعطينا كتل غير صفرية لها سرعة الضوء. لماذا؟ لأنه لا ترى التغيرات التي تحصل في معدلات تدفق الزمان والمكان.
بالرغم انه يعني يمكننا ان نعمل قليلا جدا من التعديلات فيها بحيث ان نجعلها قادرة تماما على رؤية الكتلة وتغيرات الكتلة. وهنا سنكتشف انه لا يوجد جسيمات سرعات كتلتها اكبر من الزيرو وتسير بسرعة الضوء، اللهم الا في الأجزاء من الثانية الأولى من التفاعل، مثل بداية الكون. بداية الكون في الأجزاء الأولى من بداية الكون كانت الجسيمات تسير بأعلى من الضوء. أيضا هنا في الأجزاء الأولى جدا من الثواني من التفاعل يمكن الجسيمات أن تسير بأعلى من الضوء، لكن بعد ذلك ماذا يحدث؟ تتضخم الكتلة. تضخم الكتلة بفعل الفضاء رباعي الأبعاد، وهذا التضخم يولد معاكسة لهذه السرعة العالية، ويولد تسارعا ناقصا، تسارعا معاكسا أو متباطئا، يولد تباطؤ بحيث أن سرعة الكتل تقل بعد ذلك من سرعة الضوء. هذا ما يجعل معادلة يانغ ميلز تجعلها قادرة تماما على أن تصف، أن تكون أدق معادلة للوصف، وربما سنهتم بها إن شاء الله في المستقبل. توقف لحد هنا، والسلام عليكم.